Hi friends, welcome to the channel Civil Vision Tune Yourself. In the previous video, we saw about the part 1 of strength of materials. Now we are going to see part 2 of strength of materials. Start from volumetric strain. Let us consider a small element of a deformable material in the shape of cuboid subjected to a stress. It undergoes some changes in its dimensions. The volume of the body is changed. Therefore, the volumetric strain is nothing but unit change in volume. Volumetric strain equal to change in volume divided by original volume. Under triaxial loading condition, cuboid subjected to a stress in x, y and z direction. Therefore, volumetric strain equal to sigma x plus sigma y plus sigma z divided by E into 1 minus 2 times the Poisson's ratio. Stress acts on all the direction will be same as per hydrostatic law. Therefore, volumetric strain equal to 3 times the stress divided by Young's modulus into 1 minus 2 times the Poisson's ratio. Next one, volumetric strain of cylindrical bar. Let us consider a bar of length L, of diameter D, subjected to a stress sigma. The volumetric strain equal to longitudinal strain plus 2 times the diametric strain. Volumetric strain of sphere. Volumetric strain equal to 3 times the diametric strain. Next one, strain energy. A lot of real-time examples available for understanding the concepts of strain energy. One of them is bow and arrow method. When a bow is stretched like this, the spring of the bow stores some potential energy. That's what called strain energy. Ability of material to absorb energy when it is strained. Once releases the string, the energy stored in the string will push the arrow forward and work is done. Here, the energy, potential energy, converts into kinetic energy. In terms of applied load, strain energy equal to half into load into deflection. In terms of applied torque, strain energy equal to half into torque into theta. Shear force and bending moment. Shear force is nothing but internal resistance developed to maintain an equilibrium condition either left or right of that section. In beam, shear force is used to calculate for the design of stirrups in order to avoid the shear failure in the beams. Now we are going to see about sign conversion for shear force. Shear force having an upward direction to the left hand side of that section or downward direction to the right hand side of the section will be taken as positive, or downward direction of the left hand side or upward direction of the right hand side will be taken as negative. It may be horizontal or vertical force. Shear force at any section is the algebraic sum of all the transverse force either left or right of that section. This is the simple definition for shear force and sign conversion. Next we are going to see about bending moment. Bending moment, it is defined as the internal resistance due to all the transverse force either left or right of that section. Sign conversion for bending moment. Bending moment causing a concavity upward will be taken as positive and it is called as the sagging bending moment. A bending moment causing convexity upward will be taken as negative and it will be called as hogging bending moment. Bending moment is equal to algebraic sum of all the moments of that section either from left or right side of that section. Bending moment is different from twisting moment. These are simple definition for bending moment and sign conversion. Relation between bending moment, shear force and rate of loading. This relation is repeatedly asked in TRB and TNPSC exams. Start from load. Let integrate load, we get shear force. Integrate shear force, we get bending moment. Integrate bending moment, we get slope. Integrate slope, we get deflection. In the right hand side, we integrate the terms. In left hand side,
We differentiate the terms in reverse order. Let differentiate deflection, we get slow. Differentiate slow, we get bending moment. Differentiate bending moment, we get shear force. Differentiate shear force, we get load. This is the important relation in strength of material. Next one. This is the simple concept used to draw shear force and bending moment diagram. Let us consider a loading system as a point load. Shear force is constant, bending moment is linear. For uniformly varying load, shear force is linear and bending moment is 2-degree parabola. For uniformly varying load, shear force is 2-degree parabola. Bending moment is cubic parabola. Hi friends, now we are going to solve the analytical problems which are related to above topics. Yesterday most of them suggest me to solve the problems in Tamil. So நம்ம இப்ப sums எல்லாமே தமிழ்ல பார்க்கலாம். First question. எப்பவுமே question ஃபுல்லா ரீட் அவுட் பண்ணாதீங்க. டைம் கன்ஸ்ட்ரைன் எக்ஸாம்ஸ் லைக் SSC RRB எக்ஸாம்ஸ்க்கெல்லாம் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் போதும். இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இந்த பார். ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜிக்கான ஃபார்முலா தெரியும், 1/2 × P × டெல்டா. அப்ளைட் லோட் வந்து 1 kN, டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து PL/AE. therefore லோட் கிவன், ஏரியா கிவன், யங்ஸ் மாடுலஸ் எல்லாமே கிவன். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் மட்டும் போதும், எல்லாமே ஹோல் நம்பர்ஸில் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் சால்வ் பண்ண. therefore டிஃப்ளெக்ஷன் ஈக்குவல் டு 0.07 mm. 2 டிஃப்ளெக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் பார் அண்ட் செகண்ட் பார். டிஃப்ளெக்ஷன் ஃபைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஃபார்முலாவில் டிஃப்ளெக்ஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி 35 Nm ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி கொஷின்ஸை ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. டிஆர்பி மாதிரி இருக்க எக்ஸாம்ஸில் 2 மார்க்ஸில் கேட்கக்கூடிய கொஷின். ஸோ ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக ஒர்க் பண்ணுங்கள். கொஷின்ஸ் பெருசாக இருக்குன்னு ஸ்கிப் அவுட் பண்ணிடாதீங்க. நெக்ஸ்ட் கொஷின் ரொம்ப சிம்பிள் பேசிக் கொஷின், ரிப்பீட்டட்லி ஆஸ்க்ட் இன் TNPSC AE எக்ஸாம். இந்த கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு ஃபைண்ட் பண்ணுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. சேஞ்ச் இன் வால்யூம் வந்து 0ன்னு சொல்லிட்டாங்க. கிவன் வந்து இந்த டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேருந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் ஈக்குவல் டு σx + σy + σz/3 × 1 - 2 μ. ஆஸ் பர் கிவன் ஹைட்ரோஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஹைட்ரோஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்னால் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து என்ன டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆனாலும் எல்லாமே சேமாக இருக்கும் ஆஸ் பர் ஹைட்ரோஸ்டாட்லாம். σx ஈக்குவல் டு σy ஈக்குவல் டு σz ஈக்குவல் டு 1. therefore 3 ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு 3 கிடைக்கும். சாரி. therefore பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு 0.5. சிம்பிள் கொஷின். Next question. Simply supported beam, span L கொடுத்துட்டாங்க. நம்மளுக்கு shear force at support B தான் கொஷனில் கேட்குறாங்க. நம்ம இந்த கொஷின் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பார்க்க டஃப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லீவ் அவுட் பண்ணிடாதீங்க. நீங்கள் என்னென்ன கொஷினெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணுவீங்களோ அந்த கொஷினாக தான் சூஸ் பண்ணி நாங்கள் இங்கே வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம். அது எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள் கொஷின்ஸ் தான். ஸோ வந்து யாருமே ஸ்கிப் அவுட் பண்ணாதீங்க. இந்த கொஷின் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னா பை மெத்தட் ஆஃப் பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த பீமை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து ஒரு யூடிஎல் ஆகவும் அனதர் ஆஃப் வந்து யூனிஃபார்ம்லி வேரியிங் லோடாகவும் ஸ்கிப் அவுட் பண்ணிக்கணும். ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமில் யூடிஎல் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதோட சப்போர்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் என்ன, அதுதான் shear force ஆஃப் தட் செக்ஷன். இப்போ வந்து செக்ஷன் A இருக்குது, B இருக்குது. டைரெக்டாக shear force ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். ஆர்எல்ஸ் நம்ம வந்து ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போது நம்ம சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் வித் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் அட் B வந்து ஃபைண்ட் பண்ணணும். சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் shear force at support B. நம்ம ஈக்லிபிரியம் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஆனால் டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின் மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது. ஸோ நம்ம வந்து ஃபார்முலாஸ் மக்கப் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம்க்கு மட்டும் இல்லை, கேன்டிலெவர் பீம், ஃபிக்ஸ்டு பீம் வித் டிஃப்ரெண்ட் லோடிங் கண்டிஷன்ஸ்க்கான ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து ரீட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே மக்கப் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போது சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் வித் யூடிஎல்கான ஃபார்முலா W × L / 2. இங்கே லோட் வந்து W1, therefore W1 × L/2. நெக்ஸ்ட் simply supported beam with uniformly varying load, support reaction at B வந்து W × L/3. இங்கே W வந்து W2 - W1. therefore இந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் சம் அப் பண்ணிக்கோங்க. சம் அப் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா W1 × L/6 + W2 × L / 3 கிடைக்கும். நம்மளோட ஆன்சர் வந்து C. ரொம்ப சிம்பிள் கொஷின் தான், கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஃபார்முலாஸ் வந்து மக்கப் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கொஷின். இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் வந்து TRB, AE, ஸ்லம் போர்டு இந்த மாதிரி கேட்பாங்க. ரொம்ப சிம்பிள் கொஷின் தான். டைப் ஆஃப் பீம் வித் டைப் ஆஃப் லோடிங் கண்டிஷன் கொடுத்துவாங்க. அதுக்கான ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம், பெண்டிங் மொமெண்ட் இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இன்ஸ்டா பேஜில் இருக்கும், நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் வித் யூடிஎல் கண்டிஷன் அப்படின்னா இதோட ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் எப்படி இருக்கும்? யூனிஃபார்ம்லி வேரியிங் லோடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் வந்து லீனியர்லி வேரியிங் டயக்ராமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். இதே பாயிண்ட் லோட் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதோட டயக்ராம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம். இப்போது சிக்கு வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன், பிக்கு வந்து தேர்ட் ஆப்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் கொஷினில் அதே மாதிரி ஒரு கேன்டிலிவர் பீமில் யூடிஎல் ஆக்ட் ஆகுது. யூடிஎல் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதோட ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் லீனியராக வேரி ஆகும். பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் வந்து 2 டிகிரி பேரபோலாவாக இருக்கும். ஸோ ஏக்கு 4, பிக்கு வந்து 1. இந்த மாதிரி சிம்பிள் கொஷின்ஸ் எல்லாமே டிஆர்பியில் 1 மார்க் செஷனில் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். Next question. What are the support reaction at fixed end of cantilever beam shown in the diagram below? இங்கே வந்து ஒரு cantilever beam with uniform varying load. ஆனால் uniform varying load 120 kN லோடாகவே கொடுத்துட்டாங்க. நான் kN/m அவங்க மென்ஷன் பண்ணலை. இதோட சப்போர்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு ஃபைன் பண்ணணும். இதோட சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் வந்து வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன், மொமெண்ட் அண்ட் ஹரிசாண்டல் ரியாக்ஷன். இங்கே ஹரிசாண்டல் ரியாக்ஷன் பற்றி கேட்கல. ஸோ சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் அண்ட் மொமெண்ட் கண்டுபிடிச்சா போதும். நம்ம ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணலாம், ஆர்எல்ஸ் வந்து ஃபார்முலாஸ் டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம். இங்கே சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் வந்து கிவன் லோடே 120 kN, therefore nothing but the vertical reaction 120 kN. ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன? W × L/3. நம்மளோட W 120 kN × 3 / 3, therefore கேன்சல் ஆகிடும். நம்மளுக்கு 120 kN மீட்டர். therefore answer is A. Next question. Find the shear force at AE and BB. பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் வந்து கிவன், நம்மளுக்கு ஷியர் ஃபோர்ஸ் அட் ஏ அண்ட் பிபி ஃபைன் பண்ணணும். பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் ஷியர் ஃபோர்ஸ் வந்து 0. நவ் அட் ஏஏ ஷியர் ஃபோர்ஸ் வந்து 0. ஏ அண்ட் டி ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ணிடலாம். இப்போது ஷியர் ஃபோர்ஸ் அட் பிபி ஃபைன் பண்ணணும். நம்மளுக்கு தெரியும் ஸ்லோப் ஆஃப் பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் அட் எனி பாயிண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஷியர் அட் தட் பாயிண்ட், or else change in moment between any two points is equal to area under shear force diagram. So as per concept நமக்கு shear force at BB வேணும் அப்படின்னா 200 minus 100 divided by 2 into length 1 meter. Therefore
50 kilonewton. At A வந்து shear force 0, at B வந்து shear force வந்து 50 kilonewton. இதான் சிம்பிளாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது. அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராமில் இருந்து shear force டயக்ராம் வந்து ட்ரா பண்ணி அதிலிருந்து நீங்கள் டைரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அது கொஞ்சம் டிப்பிக்கலாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். 7th question. Shear force diagram for a simply supported beam வந்து given. Find the maximum bending moment value. Bending moment equal to area of shear force diagram. நம்மளோட shear force diagram வந்து rectangular shapeல இருக்கு. Therefore, bending moment equal to area of the shear force diagram equal to W into L1. தான் நம்மளோட maximum bending moment value. Next question. 8th question. இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் கொடுத்துட்டாங்க. ஹாஃப் ஆஃப் த போர்ஷனில் யூடிஎல் ஆக்ட் ஆகுது. இதோட ஷியர் ஃபோர்ஸ் பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் கேட்குறாங்க. இதுக்கான ஷியர் ஃபோர்ஸ் பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் எல்லாமே ஆப்ஷனில் இருக்கும். நான் எந்த ஆப்ஷன்ஸும் மென்ஷன் பண்ணலை. அதில் நம்ம வந்து எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணணும். இப்போ நம்ம டேரெக்டாக ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் வரையலாம். நம்மளுக்கு லோடிங் கண்டிஷன் யூடிஎலாக இருந்தால் shear force diagram லீனியராக வேரி ஆகுன்னு பார்த்துருக்கோம். ஆஃப்டர் திஸ் போர்ஷன் சிக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு எந்த லோடுமே ஆக்ட் ஆகலை. therefore கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். எகெயின் சப்போர்ட்டாகவே ரீச் ஆகிடும். இதுதான் நம்மளோட shear force diagram for the given beam. இதோட பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எங்கே shear force 0 ஆகுதோ அங்கே அதோட மேக்ஸிமம் வேல்யூவை அட்டைன் பண்ணும். லோடிங் கண்டிஷன் நம்மளுக்கு யூடிஎலாக இருந்தால் நம்மளோட பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து 2 டிகிரி பேரபோலாவாக இருக்கும். therefore இதோட பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். இதுக்கப்புறம் ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் நம்மளுக்கு கான்ஸ்டன்ட். therefore பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் வந்து லீனியர் வேரியேஷன் இருக்கும். இதுதான் இதோட பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம். ரிமைனிங் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து அனலிட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்காக தான் க்ரியேட் பண்ணது. இன்ஃபர்மேஷன் கம்மியாக இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க. நீங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் நல்லா கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க சப்ஜெக்டை அண்ட் ஸ்பெசிஃபைட் டாபிக்ஸ் எல்லாமே நல்லா கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து அனலிட்டிக்கல் சம்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்காக தான் இந்த பிளாட்ஃபார்மே க்ரியேட் பண்ணிச்சு. உங்களுக்கு தியரிட்டிக்கல் கொஷின்ஸ் வேணும், தியரிட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் வேணும், ஜென்ரல் டாபிக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா எங்களோட இன்ஸ்டா பேஜ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அதில் ரெகுலராக அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இன்ஸ்டாகிராமோட லிங்க்கை வந்து இந்த பேஜோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. I hope this video will be very useful for you. Kindly share your friends who are preparing for competitive exams. Thank you.